Thank you, Antoinette. And now we come to our first discussion of today's conference. And it is my pleasure to invite to the podium Merje Laht, who is the head of the Estonian unit. And I would also like to invite the speakers for this session. There are three things you need if you want to be the topic, first of all, that will be discussed is AI-enhanced interpretation, how to leverage AI to the interpreter's advantage. Merje, over to you. Thank you. Good afternoon, everyone, and welcome to this roundtable discussion, AI-enhanced interpreting, how to leverage AI to the interpreter's advantage. I'm Merje Laht, head of Estonian unit in DG SCIC. Well, whenever we mention AI and interpreters in the same sentence, people start wondering, should we be excited or should we be terrified? But don't worry, we will not be talking about AI replacing interpreters in this discussion, although there has been a lot of talk about it already today. You will have plenty of opportunities for that today and tomorrow. In this debate, we want to focus on how AI could help interpreters, be it preparing for meetings, real time in the booth, or for training purposes. So, in other words, how AI could empower interpreters rather than diminish their role. And we have fantastic speakers for you lined up here. From my left, we have Sally Bailey from the Council of Europe, Judith Platter from the University of Vienna. Then we have Delorme Benites from University of Zurich. And then we have García Vico from our own DG SCIC here in the Commission. But I will introduce the speakers more in depth in a minute. Let me just explain how we have planned to run this discussion. So this is supposed to be a conversation. We have no long presentations. The speakers will just reply in a few minutes to questions from the moderator, that is me. And then after, you, the audience here in the room and online, will also have an opportunity to ask questions. So please, you can already start thinking while I kick off this conversation. So let's dive into it right away. Let me first go to you, Sally. So Sally, you are the head of conferences and interpreting at the Council of Europe. You are also the executive secretary of the HINTS network. And by the way, HINTS stands for Head Interpreters of International and National Organizations. You have taken the lead on AI for interpreting services in your organization. So first, perhaps, could you tell us why you are interested in AI at the Council of Europe? Thank you, Merje. I strongly believe that interpreters have to be actors of change, and actually this has been said several times already this afternoon. And as the head interpreter of an international organization, I believe it's my responsibility to actually introduce artificial intelligence in the profession, but it's also my responsibility to make sure that there is flawless multilingual communication, to ensure that decisions and negotiations are actually facilitated. And that's the reason that I have taken the lead in the Council of Europe and that I have been allowed to take the lead by the highest authorities. I work, of course, very closely with the IT Directorate and to make sure that we can leverage the opportunities provided by AI, but that we are also fully aware of the pitfalls, of the risks they present, and that we properly assess those risks. I strongly believe that we need empirical studies, and that's what we have done at the Council of Europe. We organized a first series of tests in February 24, and then a second series that has just ended in January 2025. And it's allowed us to really
assess the developments and to not just say, not make nice statements with no empirical basis, but to actually be able to found it on something that is objectively observed, not only by interpreters, but actually also by users of interpreting services. And although there has been progress in terms of accuracy of the machine and also in terms of quality of the voice, there are still some major flaws relating to speed of delivery, to segmentation and structure of sentences, to logical coherence, and also to errors in actual meaning. For instance, to give you very practical examples, sudden, abrupt interruption of speed, misinterpretation, structural errors that actually make the output in the Council of Europe context incomprehensible sometimes, and in the case of live interpreting, that is a real issue. I would say, and I know I'm speaking a lot, but I get very passionate about this, I would say that I think the most dangerous pitfall is that actually it sounds all right if you're not listening properly. And it's those sort of unnoticed mistakes that make it sound correct, but actually produces a message that is completely different and misleading from what the speaker thought. That is the biggest danger, including actually also when it comes to using AI to prepare your meetings. I'm available for discussions if you want to talk about this further. Thank you very much, Sally. That was very, very interesting. I'm sure we can come back to this topic, which is AI interpreting, also tomorrow when we have another debate planned on AI interpreting per se. Okay, but let's now come to you, Judith. You are senior lecturer at the Center for Translation Studies of the University of Vienna and a member of the Vienna Interpreting Research Group. You are also the chair of the Austrian Speech-to-Text Interpreters Association, and you're part of FIT Mundus AI Working Group on Ethics. So now coming back to AI-enhanced interpreting, what I'd like to know is what kind of AI tools is Vienna University already using in training conference interpreters, and how do your students respond? Ja, vielen Dank für die Frage. In Bezug auf die Verwendung von KI in der Lehre habe ich jetzt natürlich noch einen anderen Ansatzpunkt. Sally hatte gerade so über die Anwendung gesprochen und dann die Verwendung tatsächlich in der Kabine. In der Lehre ist die Herausforderung mit KI noch einmal was anderes. In Bezug auf den Umgang mit KI in der Lehre hat die Universität Wien eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe eingesetzt, wie man den KI in der Lehre auch berücksichtigen muss, und hat insofern auch einen Leitfaden für Lehrende und Studierende herausgegeben, der sich mit den technischen, rechtlichen, aber auch mit den ethischen Rahmenbedingungen von KI auseinandersetzt. In dieser Hinsicht war die Universität Wien auch ein Vorreiter in Österreich und auf europäischer Ebene. Dieser Leitfaden steht natürlich allen Lehrenden insofern auch zur Verfügung. Was jetzt die Verwendung von KI-Tools per se anbelangt, stellt die Universität Wien eigentlich nur ein Programm sozusagen zur Verfügung, das ist Copilot, das für universitäre Lehrende, aber auch für Studierende freigeschaltet ist und verwendet werden kann. Was die Rückmeldungen von Studierenden anbelangt, wie sie damit umgehen, gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, aber Sally hat gerade auch ein paar genannt, deshalb auch ein paar Zahlen meinerseits. 2024 wurden 3000 Studierende der Universität Wien befragt, wie oft sie den KI überhaupt verwenden oder wie groß oder umfangreich sie ihr Wissen in Bezug auf KI einschätzen. Und die Rückmeldungen waren relativ überraschend. Es gibt sehr wenig Wissen in Bezug auf die Anwendung von KI. Und KI wird auch für die Erledigung von universitären Aufgabenstellungen relativ wenig genutzt. Wie es jetzt an unserem Institut aussieht, ist es natürlich eine andere Frage. Wir sind ein Institut, das natürlich mit diesen textaffinen Bereichen sehr stark natürlich auch davon betroffen ist. Deshalb haben wir in unserem BA Transkulturelle Kommunikation mit 12 Sprachen und auch im Master mit 4 Schwerpunkten auch
in den Lehrveranstaltungen unterschiedliche Aspekte, dass KI auch verwendet werden kann und sollte, damit Studierende auch darauf vorbereitet werden. Also ich nenne da mal einige Programme. Wir verwenden zum Beispiel für Transkriptionen als Hilfstexte für Dolmetscherinnen Whisper, das Transkriptionen in Echtzeit anbietet, oder Otter oder auch die App AVA. Wir wissen auch, dass Studierende DeepL verwenden für Übersetzungen. Andere Programme, die in Lehrveranstaltungen eingesetzt werden, sind ChatGPT, Gemini, UCOM, die verwendet werden in erster Linie für die Erstellung von Wortlisten, Terminologiearbeit, aber auch die Texterstellung und Zusammenfassungen. In Bezug auf empirische Daten, die Sally auch schon angesprochen hat, was wissen wir in Bezug auf das Verhalten von Studierenden dazu? Ich schaue mir in meiner Lehrveranstaltung auch entsprechend an, ist es eine Unterstützung oder ist es eher eine Ablenkung in Bezug auf diese Textmenge, die entsprechend erzeugt wird? Ist es eine Überforderung im Sinne der Studierenden, ein überfordernder Cognitive Load? Und das machen wir mit Befragungen unter Studierenden. Und als Fallbeispiel dazu dann noch vielleicht als Ergänzung in Bezug auf möglichst authentische Übungssimulationen haben wir jährlich eine Übungskonferenz an der UNO, wo wir Studierende des Simultandolmetschens, also des Konferenzdolmetschens, mit Kolleginnen, die Schriftdolmetschung mit sprecherabhängiger Spracherkennung umsetzen, auch noch einmal in einem Konferenzsetting erleben. Und auch da schauen wir uns an, wie sind hier die Rückmeldungen in Bezug auf die Nutzung dieser Texte, diese Schriftdolmetschungen, die bereitgestellt werden. Da gehen die Erfahrungen von, das ist sehr ablenkend, beziehungsweise ablehnend gegenüber dieser Hilfestellung, bis hin zu, ja, es ist sehr nützlich in Bezug auf Eigennamen, Zahlen, Daten und Fakten. Also es ist ganz divergierend in Bezug auf die Rückmeldungen von Studierenden, in Bezug auf, ob es positiv oder negativ ist. Thank you, Judith. I'm sure we can come back to all this during the Q&A. Let's now go to our third speaker, Alice. Alice, you are the head of the Institute of Multilingual Communication at Zurich University of Applied Sciences. Formerly, your institute, by the way, was called the Institute for Translation and Interpreting, so you've done some rebranding there. You are a professor of human-machine communication, and your research focuses on the use of language technologies and AI for multilingual communication. I know that recently you initiated a full reform of the teaching curricula and a large-scale upskilling program for the trainers in your institute to harness the potential of AI. Could you tell us more about this? Volontiers. Ça marche? Okay. Très bien, merci. Oui, alors effectivement, nous avons changé notre institut de nom. Nous nous appelons désormais Institut de communication multilingue. C'est un pari que nous avons pris en pensant qu'en nous adressant au public large, à la société, aux entreprises, qu'il était peut-être intéressant de souligner le but de la traduction et de l'interprétation pour sortir aussi un petit peu du débat. Est-ce qu'un traducteur, c'est DeepL ou une personne? Voilà. On va voir si on a réussi à prendre de la hauteur, je vous le dirai dans quelques années. Et effectivement, pour pouvoir former les futurs interprètes, eh bien, il faut aussi avoir des enseignants et enseignantes qui peuvent les former. Et donc, dans cette idée d'interprète augmenté, justement, on a prévu un très large programme donc, de upskilling en français, qui sous-entend vraiment que l'on va ajouter des cordes à nos arcs et pas qu'on va changer nos compétences, mais qu'on va en ajouter à celles qu'on a déjà. Donc, on ne remet pas du tout en question tout ce qui est déjà là. Et par exemple, pour nos enseignants, spécialement pour l'interprétation, ça sera donc un programme coordonné où on va regarder les compétences dont on pense qu'on aura besoin ou que les futurs interprètes auront besoin plus tard. Donc, deux exemples, ce serait UX, donc User Experience, justement pour la traduction automatique, enfin l'interprétation automatique, excusez-moi. Voilà. Pas forcément dans l'idée d'entrer dans le débat, est-ce qu'on va être remplacé ou pas, mais simplement pour augmenter les interprètes avec une fonction de conseiller, qu'ils soient capables de conseiller les décideurs, les donneurs d'ordre, les entreprises, etc.
Donc c'est aussi une forme de l'augmentation, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger. Et puis, bien évidemment, aussi, on a une collègue qui se forme plus spécifiquement aux outils d'intelligence artificielle dans la cabine. Donc qu'est-ce qui est vraiment intéressant d'amener dans les cabines d'entraînement et voilà, comment prioriser, etc. Voilà, c'est tout pour le moment. Thank you, Alice. Well, let's now hear from a practicing conference interpreter. And Carlos, you are a senior interpreter here at DigiSkick. You are an M365 top champion at the Commission, and you also organize training activities to help colleagues with new digital tools. Knowing you quite well and having been a happy customer myself at some of your training courses, I hope you don't mind if I call you the tech guru among SKIC interpreters, or if not, then at least definitely you are a tech enthusiast. So what I wanted to ask you is, perhaps you could tell us what AI tools do you currently use in your work as interpreter, and how do they improve your efficiency? And perhaps you could share a success story where AI significantly helped you with an assignment. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todos. La verdad es que estoy un poco cohibido, ¿no?, con invitadas tan ilustres y que conocen también el mundo de la interpretación y de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. La verdad es que yo no sé si soy un gurú, yo creo que me queda un poco grande ese término, pero sí que me encanta, como decimos en buen español, cacharrear. Me gusta probar nuevos dispositivos, nuevas tecnologías, conocer qué se cuece, aunque sean tecnologías muy emergentes, ¿no?, para ver si me pueden ayudar no solo en mi actividad como intérprete, sino también en mi vida cotidiana. También es verdad que como early adopter, ¿no?, esa palabra tan española, estoy muy acostumbrado a la decepción y a que no se cumplan las expectativas que plantean muchas veces las nuevas tecnologías, ¿no? A veces es más marketing que otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí que me gusta estudiarlos, sí que me gusta ver, bueno, pues el potencial que tienen en mi ámbito. Y la verdad es que sí que utilizo la inteligencia artificial habitualmente, por ejemplo, para la preparación de las reuniones. No solo las herramientas más conocidas como pues, ChatGPT o Gemini, sino también herramientas que ha desarrollado la propia comisión, como por ejemplo e-briefing, e-summary, e-translation, ¿no?, que la verdad es que son muy, muy útiles en nuestro trabajo diario en cabina, porque nos permiten, bueno, pues, rápidamente hacernos una composición de lugar de cuál es el tema que se va a tratar en una reunión, conocer los conceptos principales, utilizar también la inteligencia artificial para elaborar listas de términos o para entender muchos de los temas en los que tenemos que interpretar sin ser expertos en esos temas, ¿no?, que es el trabajo habitual de un intérprete. Donde creo que sí que pierde un poco la magia la inteligencia artificial es en lo que a la asistencia en tiempo real se refiere, cuando estás trabajando, cuando estás en faena. Por una razón muy sencilla, porque esa inteligencia artificial, por lo menos de momento, requiere una interacción y requiere una atención que yo no le puedo prestar mientras estoy interpretando, ¿no? Sobre todo porque no quiero que me despiste. Entonces yo creo que ahí todavía queda mucho camino por recorrer. Y como historia de éxito, que no sé si existe ese término en español, pero como historia de éxito, pues, por ejemplo, estoy aprendiendo el aprendizaje de lenguas, ¿no? Estoy aprendiendo griego, de hecho, estoy ya a las puertas de añadirlo si no muero antes en el intento, también tengo que decirlo. Pero la verdad es que me encanta utilizar herramientas de inteligencia artificial pues, para hacer preguntas sobre gramática, sobre expresiones, las equivalencias entre los idiomas, entender culturalmente también muchos de los conceptos en el otro idioma, y me ayuda muchísimo estar preguntando constantemente a esas herramientas cosas sobre el otro idioma, sobre todo porque no se cansa nunca. Yo pregunto y pregunto y pregunto y nunca se cansa ni me deja colgado. Así que en ese sentido yo creo que eso sí que podría considerarse una historia de éxito.
Thank you, Carlos. Finally, something enthusiastic about AI. But now, coming back to you, Sally, because I know you're a little bit skeptical. In your view, then, what would be the right balance between leveraging AI and maintaining human touch in interpreting? Actually, I'm a bit disappointed in what Carlos has just said, because when I was told I'd be on this panel with a tech guru, I thought, right, we're going to have a fight here and everybody's going to watch it. But actually, he's quite reasonable. So what I would say, and I come back in a way to what I said earlier, is that AI is a tool, and it's actually quite an impressive tool, but it's a deceitful tool. And I think Marie was saying that earlier in her presentation. It's very important to be aware of the fact that it's not, the end-all and be-all, that it can help, but the interpreters, even when preparing, and especially in a way when preparing, must continue to apply their judgment, what they're so good at actually, which is their thirst of learning, their curiosity, their ability to analyze, to continue acquiring general knowledge, to know about context, and to apply just common sense. So I would say that the risk is to over-rely on AI. We, for instance, in my department, see an increasing number of interpreters absolutely requiring that we give them speeches in electronic format. Whereas not that long ago, interpreters actually really needed paper. So either they've really all become tech gurus, or, which is what I fear, is that actually speeches are being put through DeepL, which is all right if you have the time to actually really check it very well before it is pronounced. But when it is sent at the last minute and the speech goes really fast, it's extremely difficult to actually do even more than what an interpreter normally does at the same time. So I was also very interested in what Alice was saying about upskilling, and I can see that the new generation are going to be, trained to use these tools. But what about the sort of not so new generation? And in the case of an international organization like mine that relies very much on freelance interpreters, how can you make sure that the freelance interpreters are actually also getting that training to use the two tools in the most responsible way? Okay, thank you, Sally. I still want to probe a little further and get some more positive things out of you for AI and using AI tools. And that's why, Judith, I'd like to ask you about speech-to-text interpreting, because you mentioned that. And this is related to accessibility, which now is a huge trend. And I think AI has the potential to boost accessibility in an unprecedented way. No? And that's a good thing, isn't it? That's a good thing. Ja, das ist sicherlich sehr begrüßenswert. Wir haben an der Universität Wien zwar keinen neuen Namen, aber wir haben ein neues Curriculum, Mastercurriculum, wo wir entsprechend auch ein neues Modul zu Barrierefreiheit als Wahlmodul für unsere Studierenden eingeführt haben. Und in diesem Wahlmodul, das sich Ferndolmetschen und barrierefreie Kommunikation nennt, können Studierende mal grundsätzlich verschiedene Formen der barrierefreien Kommunikation kennenlernen. Das sind schwerpunktmäßig zum Beispiel die Audiodeskription, die in Live-Situationen auch mit dem Simultandolmetschen verglichen werden kann. Dann sind weitere Schwerpunkte Übersetzen und Dolmetschen in leichte und einfache Sprache oder auch die Live-Untertitel und eben das Schriftdolmetschen. Ja, also grundsätzlich gibt es für all diese Dienstleistungen im Bereich der Translation und des Dolmetschens auch rein KI-basierte Lösungen. Also in Bezug auf die Quantität und das Angebot von solchen barrierefreien Kommunikationsangeboten ist KI sicherlich sehr förderlich. Ich möchte noch ein bisschen darauf eingehen, was es in Bezug auf bestimmte Personengruppen auch bedeutet, wenn es sehr viel Angebot gibt, aber nicht unbedingt in ausreichender Qualität.
Das Schriftdolmetschen ist in meiner Forschung und auch in meiner Berufspraxis eigentlich der Hauptschwerpunkt, wo es darum geht, mündliche Kommunikation in Live-Text umzuwandeln. Das macht man mit Hilfe einer sprecherabhängigen Spracherkennung und stellt diesen Text in erster Linie Menschen mit einer Hörbarriere zur Verfügung. Also man muss sich vergegenwärtigen, dass diese Personen unterschiedlichen Kenntnisstand in der Lautsprache haben, unter Umständen vielleicht auch Gebärden und Gebärdensprache als ihre Muttersprache ansehen. Das heißt, Textentscheidungen und auch Dolmetschentscheidungen müssen sehr strategisch getroffen werden, um auch wirklich einen guten Text zu erzielen. Es ist keine Live-Transkription, wo Unmengen an Text produziert wird, was eine automatische Softwarelösung auf jeden Fall schon kann, wo Wortteile oder Wortsegmente transkribiert werden, meist ohne Satzzeichen, wo es einfach Unmengen an Text gibt, die dann auch dazu führen, dass diese Personen, die den Text benötigen, vielleicht ja einfach auch müde werden, diese Textmenge zu verarbeiten. Deshalb hier, ja, es macht natürlich Sinn, hier KI-gestützte Lösungen einzusetzen, aber nach wie vor können Dolmetscherinnen, die diese Spracherkennungssoftware bedienen oder im Nachgang den Output auch editieren, eine weit bessere und gewinnbringendere Qualität in der Kommunikation dann auch mit sich bringen. So even with accessibility, the human touch still matters, I understand. But now thinking of how interpreters could be the actors of change, something that we have also heard today several times already. Maybe question to you, Alice, how could we empower interpreters to be the actors of change and harness AI to their benefit? Any examples? Alors, juste avant de répondre à cette question, je vais m'autoriser de répondre à Sally, parce que en préparant le programme de upskilling, donc j'ai beaucoup discuté avec de nombreux partenaires au sein de mon université, notamment avec les collègues de l'Institut de psychologie, dont la directrice est spécialiste du change management, sur lequel je reviendrai plus tard, et qui m'a assuré que même 6 mois avant la retraite, on pouvait encore continuer à se former, à adopter des nouvelles technologies, etc. Et qu'il ne fallait pas que je considère voilà, ça comme une question de génération. Donc je voulais juste le dire une fois quand même bien fort. Ça n'est pas une question d'âge, en tout cas pas d'âge réel. Voilà. Voilà. Après, on en fera ce qu'on en veut. Concernant cette idée d'interprètes qui deviennent des acteurs du changement, en fait, à mon avis, il faut vraiment s'inviter à la table des négociations. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle n'est pas ici. Elle est ailleurs. Elle est en fait là où nous ne sommes pas, les interprètes, les traducteurs, les linguistes. Elle est, voilà, elle est chez Google, chez Meta, chez OpenAI, elle est partout. Elle est dans les gouvernements aussi qui vont décider de certaines choses. Et souvent, c'est un endroit où on l'a beaucoup vu avec la traduction, puis l'interprétation, ça a l'air de prendre un petit peu le même chemin, mais en moins, où souvent les professionnels, finalement, des langues, sont appelés à donner leur avis, mais après. Voilà. Donc on est toujours cantonné à une attitude réactive. Et c'est pas très pratique, à mon avis, c'est pas très, voilà, c'est pas très productif. Et donc il va falloir essayer de sortir, à mon avis, de ce carcan un petit peu réactif où on va toujours nous demander à la fin, alors il est bien mon outil, voilà, parce que justement avec l'intelligence artificielle, on voit de plus en plus d'entreprises qui sont expertes en technologie et qui du coup développent des idées, se disent ah mais du coup on pourrait faire de l'interprétation ou aider les interprètes, etc. Ce qui est très très louable. Hein. C'est pas la question qu'ils arrêtent, pas du tout. Mais on manque un petit peu de l'autre côté d'experts et d'expertes en interprétation, par exemple, qui se disent oh là là, et si je faisais une technologie, si je développais quelque chose. Il y en a bien sûr, on en entendra parler certainement aujourd'hui et demain, mais il en manque un petit peu et au niveau du nombre. Et je pense qu'il faut qu'on soit plus nombreux à oser. Alors moi j'ai une collègue à la ZHAW, Anne-Catherine Gieshoff par exemple, qui elle est interprète et elle va systématiquement embêter nos collègues du département d'informatique et elle le fait très bien puisque du coup ils travaillent ensemble et ils créent
la réalité virtuelle pour faire de l'entraînement des traducteurs, des interprètes, de tout ce qu'il faut, etc. Donc il faut plus de gens qui osent sortir un petit peu de notre bulle qui est quand même assez confortable finalement, parce qu'on est entre nous, c'est bien. Il faut sortir, il faut oser dire j'ai une idée, j'ai un besoin, et en fait c'est ça qu'il nous faudrait dans la cabine, c'est ça qu'il nous faudrait, et je vais aller. Alors soit j'apprends à programmer, parce que pourquoi pas, avec ChatGPT ça marche très bien. Soit bon j'y arrive pas, je vais aller chercher un allié, de l'aide, etc. Mais il faut qu'on arrive un petit peu à équilibrer les choses, à mon avis. Voilà. Thank you. Very, very interesting. But now, Carlos, I was just wondering, because you also mentioned that you maybe lack the tools that would help you real time in the booth. But let's say in an ideal world, what would you ideally like to have real time in the booth? In terms of real assistance. Bueno, antes que nada, decir que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Alice, y que enlazo un poco también con lo que nos decía el director general del Parlamento, ¿no? de la Dirección General de Interpretación del Parlamento, Juan Carlos Jiménez, ¿no? En el sentido de que si no contribuimos nosotros a desarrollar las herramientas que necesitamos, se nos acabarán imponiendo y seguramente muy alejadas de lo que son nuestras necesidades reales y lo que nos pueden ayudar. Y ahora, enlazando con la pregunta que me hacías, bueno, soñar es gratis, ¿no? Y a mí se me ocurren muchas cosas, tengo mucha imaginación y estaba pensando, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podría ayudarme en cabina en tiempo real, ¿no? Pues algo que, por ejemplo, me esté escuchando en tiempo real y detecte pues, que he entendido algo al revés, o ayudarme a encontrar ese término que tengo en la punta de la lengua pero que no me sale y que me lo puede decir. Básicamente un poco lo que hacen nuestros compañeros en cabina cuando estamos interpretando. Entonces, claro, al hacer esa reflexión he pensado, pues es que ya tenemos esas herramientas, ¿no? Es el colega que está a tu lado apuntándote la cifra que te ha faltado, diciéndote no lo has entendido al revés, o el término que te falta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que quizá ahí la inteligencia artificial, cuando sea capaz de escucharte mientras estás interpretando, a ser posible sin juzgarte, pero si te puede escuchar mientras estás interpretando y ayudarte a adquirir esa excelencia que también nos comentaba Juan Carlos Jiménez, ¿no? Sobre que tenemos que ser no solo intérpretes, sino tenemos que ser excelentes intérpretes para poder sobrevivir, por alguna forma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es un poco un término demasiado excesivo. Pero yo creo que es eso, ¿no? Es decir, encontrar esa forma de que en tiempo real la inteligencia artificial te ayude a ser un mejor intérprete, ¿no? Y eso es lo que creo. Yes, and I'm thinking of, you know, when you have AI in the booth acting as a human booth mate, and you tell them, I don't need your help now, just shut up, then they're not angry with you, right? That would be nice. Okay, I think now we are ready to take some questions from you. So you can ask for the floor here in the room and also in Interactio. I would like you to raise your hand. So I will give you the floor, and on Interactio you can also use the raise hand button, or alternatively write the question in the chat, and then our Masters of Ceremony will help me manage questions from Interactio. But let's maybe start with the room first. Do we have any questions? I saw a first gentleman over there in the middle. Yeah. I use the microphone on the... Yeah. My name is Michael Mietka. I'm from Maastricht in the Netherlands, and I'm a conference interpreter. What I would like to have in the booth would be support when I have Latin expressions or idiomatic things, and it's on the tip of my tongue, but I don't get it. So it would be nice if the AI could support me in this, because these are the most difficult things
I had, for example, an assignment. I thought it was a presentation of a jubilee of a company, 10 years. They wanted to celebrate the 10 years existence. And then I was confronted with 4 speeches, but it was stand-up comedian. And one of them was showing jokes about Germans and Dutch people, these things. This would be very helpful to have an assistant who could tell me what's the joke in German or Dutch. So. Okay, thank you. I understand this was more a comment than a question. So let's take another question, and please keep your questions quite brief. We have only 20 minutes for this Q&A, and we want to hear from as many people as possible. I see a lady there, yeah. Yo soy profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, intérprete de conferencias en activo también. Y mi pregunta, pues, sobre todo para las 2 profesoras que vienen de universidad, ¿en qué momento incorporamos la inteligencia artificial para nuestros estudiantes que ya lo tienen muy difícil para aprender a hacer todo lo que tienen que aprender para que salga una simultánea por el micrófono? Yeah, Judith, please. Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Aus unserer Erfahrung oder aus den Erfahrungen aus meiner Lehrveranstaltung kann ich eben nur berichten, dass es tatsächlich viele Studierende gibt, die dem sehr ablehnend gegenüberstehen und sehr skeptisch, auch in Bezug auf die tatsächliche Hilfeleistung. Was ist der Profit, den ich daraus ziehe, wenn ich einen Live-Untertitel oder einen Live-Text dabei habe? Ist es zu viel Text? Finde ich dann das Wort ohnehin nicht? Oder ist das Wort auch falsch erkannt worden? Das muss man dann auch nochmal können. Ne? Also man muss erkennen können, ist es richtig erkannt worden oder nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass viele Studierende schon sehr gewillt sind, auch diese Tools anzuwenden, weil sie natürlich aus ihrem Umfeld auch mitbekommen, das ist der Trend der Zeit und ich muss diese Barriere für mich selber auch überwinden und je früher ich das im Laufe des Studiums mache, desto gewinnbringender ist es für mich selbst und für meine Berufslaufbahn. Konkret in unseren Curricula ist es so, dass ich jetzt auch natürlich nur für meine Lehrveranstaltungen sprechen kann, aber wir versuchen das tatsächlich im Master oder ich versuche das im Master relativ schnell umzusetzen und auch darauf hinzuweisen, in bestimmten Situationen kann das genutzt werden, in bestimmten Trainingssituationen soll das auch genutzt werden, um sich an diesen Prozess auch zu gewöhnen. Ein anderer Aspekt sind natürlich dann Prüfungsleistungen, die wir an Universitäten natürlich abnehmen müssen und wo wir uns in Bezug auf die Lehre auch sehr klare Leitlinien setzen müssen, wie können diese KI-Tools überhaupt dann verwendet werden oder in welchem Ausmaß. Da haben wir eigentlich noch nicht wirklich einen goldenen Mittelweg gefunden. Wir sind da meistens den Studierenden so ein bisschen hinterher. Die haben schon sehr viele Strategien, wie man das tatsächlich auch in der Kabine nutzen kann, ohne dass Lehrende es sehen. Also da müssen wir uns eigentlich erst darauf einspielen, wie wir damit umgehen. Alice, would you like to add? Très très rapidement, juste pour compléter, de manière générale, enfin notre credo, c'est vraiment d'essayer d'avoir un dialogue très 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 ouvert avec les étudiants et les étudiantes dès le début de leurs études, donc avant même qu'ils se spécialisent pour l'interprétation ou pour la traduction ou autre chose, dans l'idée de développer l'esprit critique. Donc c'est-à-dire de ne pas forcément censurer, de ne pas sanctionner, de ne pas interdire. J'aime pas du tout interdire, mais par contre de demander mais tu as utilisé ça, mais c'est bien, etc. Voilà. Donc de créer la discussion. Et à partir de là, je pense que c'est un petit peu plus... Ouais, finalement, c'est assez facile que les étudiants et étudiantes décident souvent d'eux-mêmes de ne pas utiliser ou d'utiliser parce qu'ils veulent apprendre quelque chose, en fait. Donc, bon, voilà. Maybe we take one more question from the room and then we go to online. Anyone else? Any burning questions? Merje? Okay, everybody seems to be pointing at one gentleman, so please. Pointing at my shiny head. My name is Andy Gillies. I'm an interpreter trainer at EZIT in Paris. My question relates to confidentiality.
So there are tools that can be leveraged and might be useful for interpreters in preparation. So summary tools, term extraction, AI translation. And there are tools already available which can be used in the booth. So live transcription, but also the boothmate tools which show glossary terms to you as you're working. Now, quite apart from whether or not those tools actually work properly, which is a different debate, I wanted to ask you about confidentiality, because all of those tools require the information, be it the document or the spoken word, to bless you. All of those tools require that the information, be it in written form or spoken form, leave the building and be processed on servers which are outside of the building. Now, most meetings in most institutions are not public, and some meetings which are public, like legal proceedings, are subject to a ban on recording. So transcription, for example, would not be possible because recording is not allowed. So my question is, how do we get around the confidentiality issue? Because we can't leverage the tools if we're not allowed to use them. Who would like to take that question? Je viens juste d'orienter un travail de master sur la confidentialité des données en traduction automatique à la chancellerie fédérale de Suisse, donc j'ose. Mais voilà. Oui, en fait, on voit vraiment le problème, c'est-à-dire que les tribunaux aussi, par exemple, les cours, la police, etc., se retrouvent avec des problèmes similaires, de ne pas du tout pouvoir utiliser rien, en fait, rien d'intelligence artificielle, absolument rien, parce que la confidentialité des données n'est pas assurée. Donc ça, c'est un problème qui est certain, qui pourrait peut-être être résolu par des solutions privées, voilà, internes, donc de la même façon qu'il existe un système de traduction automatique pour la traduction écrite de l'Union européenne. Voilà, donc d'arriver à ces solutions-là, mais effectivement, c'est un frein qui est énorme et qui, à mon avis, oui, et qui est problématique à deux niveaux. Alors, je ne sais pas si ça sera le cas pour l'interprétation. En tout cas, pour la traduction, ce qu'on voit, c'est que même si on a un système interne pour les professionnels, le reste du personnel n'utilise pas le système interne. Donc, il faut vraiment aussi, si on augmente les interprètes, eh ben, il va falloir les augmenter aussi en pédagogie pour qu'ils apprennent à tout le monde à bien respecter la confidentialité des données, à ne pas mettre n'importe quoi, n'importe où. Enfin, pas mettre les doigts dans la prise, quoi, en gros. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette question. Il y a énormément de travail, à mon avis. Anyone else on our panel? No? Judith. Ja, da kann ich ganz kurz nur ergänzen. Also Datenschutz und Vertraulichkeit ist auch eines der Themen, die innerhalb des Arbeitskreises für Ethics and AI in der FIT diskutiert wurde, und es gibt ein Dokument, das entsprechend hier auch nochmal darauf hinweist, dass Datenschutz tatsächlich eine der größten Herausforderungen ist, die man in Bezug auf die Verwendung dieser Tools auch berücksichtigen muss und die für den Faktor Mensch auf jeden Fall sprechen. Okay, maybe a question from Interactio? Absolument. Tes désirs sont des ordres. Nous avons des questions. Je commence par celle de Andrea Smith, qui nous dit en anglais « It's also important to note that machines cannot be held accountable for mistakes in interpretation ». Donc cette question de la reddition de comptes. So who would like? Sally. Absolutely, and that's why it is so important for the, certainly in an international organization, for the head of the interpreting department to take that responsibility and to not put tools out there that haven't been actually tested and where the risks haven't been assessed, haven't been communicated, and haven't been accepted by those who use the tools. I couldn't agree more. So here we have really come to the limitations and challenges, accountability, confidentiality. If no one else on the panel wishes to add anything, maybe another question. Yeah, we have another question which I think is linked to what Carlos was saying earlier about maybe AI is able to recognize when something is amiss. It's in German,
I will spare you my German pronunciation. I'll do some side translation instead. So the idea is it's on the tip of my tongue. And in that kind of situation, maybe there is an AI tool which is able to measure the duration of a pause to understand that you are hesitating and then have an autocomplete form which is similar to what Google is doing. Pretty sophisticated stuff. Thank you for your comment. Eike Fester, by the way, was our contributor. Okay, so that seems to be what Carlos, you were dreaming of, right? Bueno, es un poco lo que también decía Sally al principio en la primera pregunta, ¿no? Lo de confiar demasiado en las soluciones que te aporta la inteligencia artificial. Y es ahí donde yo muchas veces tengo algún problema. Yo, por ejemplo, cuando estoy interpretando y a lo mejor me está costando entender lo que quiere decir el original, soy consciente de ello y digo, no sé si estoy entendiendo bien lo que estoy interpretando. Y adopto una estrategia diferente y muchas veces esas pausas o esas dudas tienen que ver más con voy con cuidado para no meter la pata. Entonces, si yo tengo a alguien digital a mi lado que está muy seguro de sí mismo y que me suelta constantemente propuestas y yo no estoy tan seguro de ellas, eso al final puede acabar despistándome, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy difícil porque al final también algo que creo que no se ha mencionado antes y que tiene que ver un poco con la intuición. Yo no soy experto en inteligencia artificial, que quede claro, como tampoco soy un gurú tecnológico, pero lo de la intuición es algo que me llama mucho la atención. Yo creo que tiramos mucho de la intuición en cabina. Sabemos adelantar lo que nos viene por el tono de la voz de la persona que está hablando. Sabemos si tenemos que esperar un poquito más porque seguramente en el último momento va a cambiar el sentido de la frase. Entonces, esa es la parte que a mí me cuesta mucho creer que en un futuro próximo pues, se pueda solucionar. Y lo siento, Sally, yo sé que te querías pelear conmigo porque pensabas que yo iba a defender a ultranza, pero bueno, es que me ha tocado el panel positivo, entonces, bueno, pues no podía hacer otra cosa. Do we have another question online, and then maybe we go back to the room because we had some hands up before. Okay. Now a question from Marina Mintzikowska. The AI needs to understand that the gap between the interpreter and the speaker machine gunning their speech should be reasonable. Finishing your interpretation 5 minutes after the speaker's done seems unwise. So that was more a comment than a question, I think. Would anyone like to comment, Sally? Maybe just to say that that's when we, carried out these empirical studies, that was certainly what shocked the users most, not the interpreters, who of course were, but for the users, it's very uncomfortable. You basically you lose trust in the machine, and that I agree is very harmful. Anyone else wishes to add anything? No. Let me just remind you one thing. I'll give you the floor right away. Tomorrow we will have another panel debate on the topic of AI interpreting. So let's today try to concentrate on AI enhanced interpreting. Okay, the gentleman over there. I would like to add something to the interpreter's wish list, if I may. And I'll frame it as a question. My question is, those of you who are thinking of how these tools could be incorporated into interpreters' work, have you thought of this and what do you think about it? I would like an AI agent to help me find documents, to be listening to the meeting and to pull up the right document as a good boothmate should, but much faster. Maybe the right section, of course, if jurisprudence is being quoted, but also, can one of these agents, which is now, for, I think it's $200 a month,
available that searches the web? Can it be adapted to search our internal files with the right confidentiality protection and so on? Is this something that you've considered here or anywhere else? I'm getting the feeling more and more that the questions we are getting are more directed to the industry rather than the academia and the employers, but it's very, very fascinating, I think. I'm telling. This sounds to me like, for the first time, something that actually is feasible. And from what we've tested of AI, I think it's something that could actually be, it's not just wishful thinking, but I think it could happen. Maybe in that context, just to say that the Council of Europe, we're thinking of adding a new profile to our sort of linguists, which is a sort of linguist computer scientist. So someone who really is capable of understanding, that has that dual competency. I know that Alice talked about it also in her context, but I think that's where, you know, someone like that would actually be able to transpose your wish into something that I agree is very useful. And that's probably where the machine would be quicker than a human. You have something positive, Merje. Great. Let's take another question, because I saw hands at the back there. Yes. At the very back. Yes, you, Rika. Yeah. Gracias, buenas tardes, es en español. Algo muy práctico con que ya lucho ahora, sin tener mucha inteligencia que sea artificial u otra, pero en la cabina. Digo, y ahora me parece que a veces en la cabina tenemos tantas pantallas. Tengo mi portátil en que están los documentos en forma electrónica. Tengo otra pantalla para ver al orador que está quién sabe dónde, más lejos en una sala grande. A lo mejor pronto vamos a tener otra pantalla en alguna parte, no sé dónde, donde aparezca el resultado de speech to text en tiempo real, y me parece que una pantalla tras otra tengo que encontrar en mi portátil 5.000 cosas diferentes y estaré interpretando a la vez. Entonces, ahí sí que me haría falta alguna ayuda de la inteligencia artificial, pero no sé si en práctica alguien ya ha encontrado una solución para esto, porque yo creo que ya ahora me hace falta, ni por mencionar en el futuro. Gracias. So this debate is turning into a real wish list. Very interesting. Would you like to comment? I would just say, oh, pardon, je suis française. Oui, je voulais juste dire, alors il y a de l'espoir de ce côté-là, en tout cas du côté des universités. Nous, on recherche ça vraiment. On a un laboratoire dans notre sous-sol où on regarde comment les gens travaillent avec des machines, beaucoup. Donc comment est-ce qu'on interagit, etc. Donc on s'intéresse beaucoup à la maniabilité, l'usabilité, la charge cognitive, justement dans ce genre de circonstances. Voilà, j'ai une collègue qui a essayé de faire de la réalité augmentée pour les interprètes, donc de remplacer tous les écrans par des lunettes. On s'est bien amusé. Mais alors, nous, évidemment, une université, on est toujours au balbutiement, on fait des expériences, des tests, etc. Mais je pense que les chercheurs, chercheuses sont très ouverts à ce genre de questions. Et c'est là, à mon avis, qu'il va falloir qu'on aille à la rencontre vraiment de ceux qui développent les technologies pour regarder ces aspects-là qui sont très, très importants. Voilà. Okay, one last question, because you raised the hand very quickly, and then we have to go to the conclusion. This is Elisabeth Tiselius from Stockholm University. This is not to the wish list. This is more of how do we do with our students? How do we convince our students that they should not opt for other careers? How do we convince young people to study languages, to become interpreters, to become translators, that we still need them despite the AI, that they can work alongside with it, but that we will need them at least for, you know, as long as we can train students anyway, I would say. Anyone, your question is directed to specifically? Or? General question to everyone who is the user of the interpreter services, or for the trainers, what do you tell your students? How do we get young people to apply for our programs?
Do you want a happy answer? Je sais pas, je vous donne le micro tout de suite. Nous, on cherche encore, hein. Donc voilà. Mais donc on a changé de nom, si je sais pas, mais c'est ça. Et on insiste. On fait ce qu'on peut. On leur demande d'envoyer des discours pour qu'elles reçoivent des Young Interpreters Awards. C'est très difficile en ce moment. Turovsky disait on n'engueule pas un océan. Oh, désolé pour les interprètes. Et parfois, c'est un peu ce sentiment-là. Mais il faut faire du lobbying. Judith, you'd like to add? Ich versuche es mal ein bisschen positiver noch. Grundsätzlich gibt es auch unter unseren Studierenden sehr viel Skepsis beziehungsweise auch Vorbehalte, inwiefern das tatsächlich noch ein zukunftsträchtiger Beruf ist. In Bezug auf meinen Schwerpunkt Barrierefreiheit kann ich nur sagen, dass es immer weitgreifendere gesetzliche Regelungen gibt, die auch Barrierefreiheit tatsächlich umsetzen. Jetzt spezifisch für Menschen mit Hörbarriere, kognitiven Barrieren und Sprachbarrieren. Deshalb versuchen wir hier auch gezielt an neue Angebote zu schaffen mit Schriftdolmetschen, Audiodeskription. Daher ist sehr viel Enthusiasmus und auch Begeisterungsfähigkeit unter den Studierenden, das auch nach außen zu vertreten. Und auch mit einem neuen Berufsverständnis vielleicht dann auch nach außen zu gehen und diesen Beruf auch wirklich mit Leben zu füllen. Und seitens der Interessensvertretungen von Menschen mit Barrieren ist es nach wie vor so, dass es in Österreich gesetzliche Regelungen gibt, die den Anspruch auf Dolmetscher in Fleisch und Blut tatsächlich auch sicherstellen. Also das heißt, die Interessensvertretungen selbst pochen auch sehr stark darauf, dass es nicht nur KI-gestützte Lösungen gibt, sondern tatsächlich Professionisten und Professionistinnen, die das mit einem besprechenden Berufsethos auch ausüben können. Also das ist unser Ansatz einmal. Sally? Yes, I would say, and it's very interesting actually that you asked the question from a Nordic country where we see that more and more training programs are actually being closed. As a recruiter of interpreters, it's an absolute disaster. We cannot find interpreters in a number of Nordic languages simply because training has stopped. So I would answer two things, one positive and one we've really got to do something about it. The first one is just go to any end-of-year exams and look at how the representatives of international organizations are actually fighting with one another to get the new talent. For the first time, since I started as a head interpreter, and it's been quite a long time, I am actually offering days to interpreters. I'm actually offering them to come to Strasbourg because we really have such a dearth of interpreters. That's number one. But in a way, we've got to be successful in getting these new students there, because if we're not, then we will be replaced by machines, simply because there are no more humans covering certain languages or not enough of them. And so, you know, we've really got to succeed. Thank you, Sally. I had one last question to our panel, but I've been told that there is one hand up in Interactio. So maybe we take this last question from online and then we have to wrap up quite quickly because the coffee break is coming up. So, good evening. That's me, ZHAW. I'm from Jordan. Actually, it's my honor to be here with you today and join this great conference in order to enhance the interpreters' work. Actually, recently I was working on a research. It talks about the role of the AI during the interpretation to reduce the speech and the stuttering, and how can we enhance and use it, but in let's say from a positive perspective. And during my research, really, I totally agree that we need to control maybe the ethics side of it. So I have maybe a question to the great ladies we have here with you, that how can we control and conquer more the, let's say, the ethics side?
because I feel sometimes regarding with my own work, sometimes I feel that some people maybe doesn't consider it very well, but I think we need to enhance interpretation very well and use the AI since the human created AI. And there's no deny that the main role in this great process is the human. And thank you so much. Thank you. The sound isn't great, so I hope you could follow the question. I understand it was about ethics. Merje, if you want, we also got the question in the chat, so I can read a summary. How can we control the ethics of AI when interpreting? Maybe a question to Judith. Although, again, I wanted to remind you that tomorrow this same topic will come up at our next debate, roundtable debate. But Judith, maybe you want to. Ich fürchte, jetzt kann ich auch wieder nur auf den Leitfaden der FIT verweisen, wo Ethik, Datenschutz und derartige Aspekte auch nochmal berücksichtigt wurden. Also das ist eine der großen Fragen. Was ist ethisches Verhalten, ethischer Umgang auch mit Daten? Wie können wir das sicherstellen? Und vor allem auch, wie können das Professionisten und Professionistinnen oder auch Organisationen und Institutionen zum einen einmal abstecken und dann auch in der Praxis berücksichtigen? Also das sind sicherlich noch ungeklärte Fragen. Ich weiß nicht, ob man hier andere... Allez, j'essaie de compléter vite. Oui, nous, en fait, on revoit nos curriculums, nos programmes, et effectivement, les questions éthiques prennent de plus en plus de place dans les enseignements. Donc, ça veut dire que, en principe, eh bien, les futurs interprètes, ils auront des notions assez poussées d'éthique qu'ils pourront ajouter à leur travail. Donc, enfin, c'est le but. Voilà. Mais donc, les questions éthiques font partie des enseignements pour les données et puis pour beaucoup d'autres choses aussi, et il faut l'ajouter, pour les langues peu représentées, pour ce que représente l'intelligence artificielle par rapport aux populations indigènes, ou voilà, ce que représentent les data centers, etc. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont aussi abordées désormais, en tout cas chez nous dans la formation, à Vienne très certainement aussi. Voilà. Okay, I'm afraid that's all we had time for today, but on ethics we can definitely continue this discussion tomorrow, and we can continue the conversation over the coffee break. But just before we end, perhaps from each one of you, in a few words, what's your main takeaway from this debate? Bueno, voy a empezar yo porque antes he acabado. Bueno, la verdad es que aparte de gustarme mucho la tecnología y tener muchas esperanzas en el avance tecnológico, también soy un aficionado a la ciencia ficción y conozco muchas películas donde al final la inteligencia artificial la acaba liando parda y prácticamente acaba con la humanidad. Entonces, pero creo que hay que ser también optimistas en el sentido de que lo más importante es conocer esa inteligencia artificial, lo más importante es saber utilizarla, lo más importante es apropiarse de esa tecnología y abrazarla, ¿no? Y impedir que esa tecnología nos acabe haciendo a nosotros el abrazo del oso, ¿no? Y una cosa ya también que creo que es muy importante, mi generación creo que ha escapado por los pelos a la brecha digital. Hemos conseguido más o menos adaptarnos a la brecha digital. Y lo que me da miedo es que la próxima brecha, que será la brecha de la inteligencia artificial, pues que muchos nos caigamos por el precipicio de esa brecha, ¿no? Y yo creo que es ahí donde es muy importante formar, enseñar, apropiarse de la tecnología y aprender a utilizarla. Merci. Ben, moi, mon take-away message, c'est je suis avec mes collègues assises dans un fauteuil confortable sur une scène et on a reçu plein d'idées et d'attentes par rapport à l'intelligence artificielle dans la cabine. Donc voilà, je pense que pour l'année prochaine, si on perd notre emploi, on pourra faire Père Noël. Ça ira bien. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'idées, donc je trouve que c'est très encourageant, effectivement, de voir que
on va pouvoir se mettre au travail et aller essayer de configurer les outils comme on en a envie. Et c'est plutôt positif, je trouve. Ja, mein Takeaway ist sicherlich neben den grundsätzlichen Kompetenzen, die in der Lehre nach wie vor sehr gefragt sind und auch die im Schwerpunkt der Lehre auch liegen, die Sprachkompetenzen, die Kulturkompetenzen, die Fachkompetenzen, ist natürlich die AI auch eine zusätzliche Medienkompetenz, die erworben werden muss, die entsprechend auch mit ethischen Verhaltensmustern oder Leitbildern versehen werden muss und unseren Studierenden auch ein entsprechendes Rückgrat in der Berufspraxis gibt. Und das zweite Takeaway ist natürlich eine sehr positive Botschaft an die Studierenden, dass es nach wie vor Institutionen gibt, an denen sie sehr gefragt sind. Ich glaube, diesen positiven Spirit muss man auch immer wieder in die Lehre mitnehmen können. Und entsprechend ist das sehr schön, das hier auch nochmal zu erfahren. I would say that the one thing I take away from this is that interpreters are actually really being actors of change. So that's that's really positive, I think. In the case of the empirical studies that we carried out and that we've shared within the organisation, the big positive thing from that is that many people who didn't really understand what we did and thought, well, oh, come on, you just need to speak 2 languages and surely you can interpret. When we sort of broke down what the machine was doing and where it wasn't working, realized, oh my God, actually what you do is really quite complicated. So we've got regained respect in the Council of Europe, so that's a very positive thing as well. Thank you very much to our fantastic speakers on this panel, and let's continue the conversation. Merci à vous, Merje, et ces fantastiques membres du panel. Merci pour vos contributions enrichissantes, généreuses. Et je tiens à préciser qu'il y avait aussi bon nombre de contributions dans le chat d'Interaxio. Il y avait aussi d'autres questions. Andrea et moi avons essayé de vous donner un aperçu. Mais je dirais que cette conférence n'est qu'un début d'échange et que les membres du panel ne verront probablement pas d'objection à être recontactés par la suite si vous aviez des questions à leur adresser, n'est-ce pas ? Merci. Alors, le moment est venu de faire une petite pause. Je pense que nous l'avons toutes et tous bien mérité. Alors, retrouvons-nous autour d'un café réel ou virtuel et surtout de retour dans la salle à 17h précise. Merci. Oh.